Ladies and gentlemen, I hereby open the combined public assembly of the examinations committees for the master program in embedded systems and the master in computer science and engineering. It is a pleasure to welcome you and the candidates for this graduation event. We are, as a department, proud of the fact that today a lot of students are getting their degree of Master of Science. I say a lot because, as you might have seen, right, this is not the only graduation ceremony we have today. There's been one before us already, so it's more than just the candidates, the 7 candidates you see here. We offer all these students a rich variety of high-level courses given by excellent teachers, and then also a challenging graduation project. And we will probably hear some more details about these projects because their supervisors will give you a short explanation. These ingredients have prepared all these graduates for their future career, and candidates, apart from the enjoyment you will have in your future career, I sincerely hope that you already enjoyed our university and our challenging educational program. And your future employers will have a hard time matching that. The Examinations Committee for Embedded Systems has assessed the work of Thomas Ciutas. The Examination Committee for Computer Science and Engineering has assessed the work of the following candidates: Jos Demmers, Roel van Happen, Wouter Lok, Christos Mavrakis, Elif Özgen, and Hugo Snell. Ladies and gentlemen, candidates Masters of Science, you have all passed your examinations and will therefore soon have conferred your degrees for the Master of Science in either Embedded Systems or Computer Science and Engineering. This degree entitles you to use both the titles Master of Science and Ingenieur or Ingenieur, however you want to pronounce it. So there will now be individual speeches by your supervisors who will hand over your diploma, and also a mystery gift. You see these strange objects already. And after all the speeches, I will explain the role of this mystery gift. Beste Jos, gefeliciteerd. Ingenieur, 2-maal ingenieur Demmers. Als een voormalige HBO-student was je weg naar een ingenieursdiploma hier niet de meest makkelijk, maar met hard werken en hard studeren heb je het tot goed einde gebracht. We hebben elkaar voor de eerste keer ontmoet in 2013. Toen Jos het vak Software Evolution heeft gekozen dat ik in onze masteropleiding geef. En toen heeft Jos kennis gemaakt met allerlei aspecten van software evolutie en zijn voorkeur ging duidelijk naar de meer menselijke aspecten daarvan. Dus bijvoorbeeld voor je seminarproject hebben we gekeken naar verschillen in activiteiten tussen mannen en vrouwen die bijdragen aan het tot stand komen van NOOM, een populaire omgeving. In zijn afstudeerwerk heeft Jos gekeken naar het onderwerp van expertise en naar het erkennen van expertise in online gemeenschappen van softwareontwikkelaars. Uiteraard is het woord expertise nogal vaag. Je kunt onderscheid maken tussen
generalisten en specialisten, de mensen die veel kennis hebben over allerlei onderwerpen, tegenover de mensen die juist kennis hebben, diepgaande kennis hebben over een beperkter aantal onderwerpen. En daarbovenop verandert kennis en expertise natuurlijk ook met de tijd. Dus al die zaken moest Jos een beetje in kaart brengen. Je moest de literatuur induiken om allerlei algoritmen uit te zoeken, hoe dergelijke expertise kan bepaald worden. En dan nog dat allemaal toepassen op de gemeenschap dat je gekozen hebt, namelijk op ggplot2, wat een grafische tool is. Graag wil ik je nog een keer feliciteren. En de befaamde meestergift. Alsjeblieft. Dank je wel. Daar is hij. Dames en heren, Roel is een van 2 studenten die ik in het afgelopen jaar heb begeleid samen met mijn collega Michel Westenberg. En we hebben toen afgesproken dat we allebei 1 toespraak mochten doen. En ik mocht het eerst. Ik heb er al 1 gegeven aan de andere student. Dus nou mocht Michel, maar helaas, hij moet college geven. Dus dan hebben we het zo gedaan. Hij mocht wel de toespraak schrijven, maar ik mag hem geven. Dus dat ga ik nou doen. Dus wat nu volgt, dat zijn Michels woorden. En hij begint als volgt. Allereerst wil ik me verontschuldigen dat ik niet zelf aanwezig kan zijn, omdat ik op ditzelfde moment het college Visualization moet geven. Je hebt gewerkt aan schematische kaarten van het type dat we allemaal kennen van metronetwerken. Zo'n kaart laat de structuur van een metronetwerk goed zien. En je kunt makkelijk bepalen welke metrolijnen je moet nemen om van A naar B te komen. Wat echter niet in te schatten valt, is de reistijd. Dit komt doordat de afstand tussen 2 stations op zo'n schematische kaart geen betekenis heeft. In het centrum van zo'n schematische kaart liggen typisch veel stations en verschillende lijnen vlak bij elkaar. En daarom wordt er meer ruimte op de kaart gebruikt om ze netjes te tekenen. Echter, aan de rand van een stad worden de lijnen vaak in elkaar gedrukt om ze passend te krijgen, anders passen ze niet meer op het papiertje. De vertekening die hierdoor ontstaat, maakt het inschatten van de reistijd extra lastig. En jij hebt je gestort op de vraag op welke manier je informatie aan de schematische kaart toe kunt voegen om de reiziger toch een idee te geven van de reistijd. En een belangrijke eis was dat het gemakkelijk en snel af te lezen moest zijn. Dus het is niet de bedoeling dat je gewoon bij elk stukje metrolijn een getalletje schrijft van zoveel minuten. Want ja, als je dan van A naar B wil en je wil weten hoe lang dat duurt, dan moet je dat allemaal op gaan zitten tellen. Dat is niet handig. Dus jouw aanpak, neem een meer visuele manier en je ziet dat hier. Daar deel je de kaart op in een aantal zones. En die zones die overdekken het hele netwerk. En binnen elke zone is de reistijd ongeveer gelijk. Het kost in elke zone evenveel tijd om door die zone te rijden. De reistijd kun je dan snel schatten door het aantal zones te tellen en dat te vermenigvuldigen met de reistijd per zone. Hoe vind je nu een goede indeling in zones? En hoe groot moeten die zones zijn? En vervolgens, hoe teken je dat op een elegante manier? Daar liggen verschillende uitdagingen. En voor de uitwerking daarvan verwijs ik u graag naar Roels scriptie, waar het allemaal in staat. Naast de gebruikelijke uitdagingen van een afstudeerproject, zoals het schrijven van de scriptie, was het waarschijnlijk ook een uitdaging om met 2 begeleiders te werken. En die zijn allebei eigenwijs natuurlijk, ik in ieder geval wel. En hebben dus ongetwijfeld regelmatig inconsistente meningen gegeven. En dan stonden ideeën soms haaks op elkaar. En dan de een had hem verteld dat hij het zus moest doen en de ander zei doe het zo. En aan Roel om ons allebei te vriend te houden. Maar daar ging hij prima mee om. Je hebt je eigen weg gekozen en ons toch beide tevreden gehouden. Dus dat is eigenlijk heel goed gegaan.
Dus het was fijn om met je te werken. Ja, dat schrijft hij hier, maar ja, het is net alsof ik het zelf had kunnen schrijven. Het project had wat lastige fases, maar je hebt doorzettingsvermogen getoond en het tot een goed einde gebracht. Met een resultaat waar we allemaal tevreden mee zijn. Ter afsluiting, veel succes met je verdere carrière. Van harte geluk gewenst met dit diploma. Bedankt. Geachte ingenieur Lok, beste Wouter, hartelijk gefeliciteerd met het behalen van je ingenieurstitel. Ik was afgelopen jaar je afstudeerbegeleider en heb met heel veel plezier gedaan. Je afstudeerproject was bij Philips Research. Philips is heel groot in de maak van medische scanners. Hele grote ingewikkelde apparaten waarmee plaatjes van patiënten kunnen worden gemaakt. Nou, af en toe moeten ze worden gerepareerd en dan wil je graag begrijpen wat er mis is. En eigenlijk wil je het liefst nog voordat die kapot gaat ons seintje krijgen wat er aan de hand is. Nou, het goede nieuws is dat zo'n medische scanner heel veel data produceert. Het slechte nieuws is dat al die data, al die gebeurtenissen die zo'n ding uitspuugt, heel moeilijk te begrijpen zijn. Nou, dat was jouw uitdaging. Kunnen we een visualisatie maken van die berichtenstromen op zo'n manier dat een technicus daar wat mee kan doen? Nou, daar heb je een heel mooi systeem voor gemaakt en hier ziet u een typisch beeld ervan. Een van de aardige dingen is dat het heel netjes van groot naar klein werkt. U ziet een lijstje van alle scanners van Philips over de hele wereld. Dat lijstje is veel langer dan die 12 scanners die daar worden getoond. Je kunt er eentje selecteren. Vervolgens kun je op een kalender een interessante dag aanwijzen. Vervolgens ziet u daar een dagpatroon van interessante gebeurtenissen. Elk driehoekje stelt een gebeurtenis voor. Een rechthoekje stelt een bepaalde tijdsduur voor waarin iets gebeurt. Ook daar kun je weer op klikken en dan krijg je de details te zien. Reuze handig en dat gaf heel veel inzicht. Mauro Barbieri en Jan Korst en ik hebben samen begeleid en dat was heel prima. Je hebt heel veel kwaliteiten, heel zelfstandig, plant goed. Je bent zelfpropelling, je zorgt er zelf voor dat er vooruit gaat. Je begrijpt snel, luistert goed. Je weet wat wel en niet belangrijk is. Technisch reuze handig. En dit heeft allemaal geleid tot hele mooie en strakke visualisaties zoals u hier ziet. Nou, het lastigste bij jouw project was misschien wel om echt te begrijpen wat het probleem is van onze scanner. En vooral ook wat is het probleem van de technicus. En ja, het hielp niet helemaal dat die technici nogal ver weg zaten en dat die eigenlijk niet heel erg zichtbaar waren. Maar gelukkig, Mauro en Jan vingen dat wat op en die gaven je feedback op je werk en hoe die scanners werken. Maar ondanks al die onduidelijkheid heb je toch heel solide en onverstoorbaar naar een mooi resultaat toegewerkt. Je gaf daar een mooie demo voor in het Philips Data Science Symposium en bijvoorbeeld het zusterlaboratorium van Philips Research in Hamburg vond het ontzettend interessant. Nou, behalve onverstoorbaarheid zijn er nog 2 belangrijke karaktertrekken. Bescheidenheid, voorzichtigheid. Ja, we moesten er af en toe een beetje aan trekken om ervoor te zorgen dat alle mooie dingen die je had verzonnen en gedaan, dat die toch al in je rapport terechtkwamen en ook in je presentatie. Maar alles bij elkaar was dit een heel erg mooi project en ik denk dat je met al jouw kwaliteiten nog een hele prima carrière voor de boeg hebt en dat je nog heel ver kan schoppen. Mede namens Mauro en Jan, van harte gefeliciteerd. Ja. Dear Chris, I'm standing here on behalf of your supervisors, Professor Sandro Ertale and Elisa Constante from Security Matters. Unfortunately, neither Sandro nor Elisa were able to be present today.
but Elisa has written me a couple of words, which I will read for you. So first of all, I apologize for not being able to be present to the ceremony and speak personally about Chris. He has been a diligent and dedicated student. During the research he has carried out at security matters, he has helped us solving important problems. In his thesis, he addressed the problem of fingerprinting devices within industrial control networks in a passive fashion. While multiple solutions exist that solve the problem with active approaches, that means they send specific messages to the device that respond with meaningful information about themselves, very few solutions use a passive approach. No extra messages are sent in order to spare network bandwidth. Chris analyzed the problem from multiple perspectives and devised a solution that improves the state of the art with an approach that is proved to be more effective than existing ones. Besides being a good student, Chris is also a splendid human being, always smiling and ready to share with us the delicious food he brought from Greece. That's the point where I'm kind of missing the fact that I was not your supervisor. We wish you good luck with your job at KPMG, and I'm sure they will appreciate your capabilities, and I'm sure you will be successful in all the future steps you will take. Signed, Elisa Constante, your daily supervisor. I forget something. Yes, dear Elif, I'm very happy to congratulate you with this diploma, which is the official ending of your master studies here at Eindhoven University. So you've actually done your final project at a different university, namely with the Digital Security Group at Radboud University in Nijmegen. And we cooperate closely with that group, so we know the people well. Leila Bettina and especially Louisa Papakrissodoulou, who are actually two former students of mine, supervised your work. And for that, I would like to thank them once more here at this occasion. Well, you had contacted them yourself, and they turned out to have an interesting project for you, connecting to the recent work on side channel analysis. So the general idea of side channel analysis is to evaluate the security of, say, small devices used to build the Internet of Things. And such devices may incorporate several secret keys which should remain outside the reach of attackers. And the goal of the side channel analysis is to measure how much information on these secret keys might potentially leak. And for studying that, or for actually finding some information, attackers will do analysis like this, where they measure the power consumption of the device under attack. In your project, you have used so-called templates, which are used to compare, to investigate, like displayed over here actually, to compare the power consumption by the actual device, the target at the top, with the template devices at the bottom. And part of your task was to investigate the potential of machine learning techniques in this context. Well, fortunately, this line of attack was indeed successful, showing that for certain types of low-cost devices that are not that well protected, these attacks succeed. So overall, I think the project was quite challenging to you, especially collecting all the material and writing a thesis about it took probably a little bit more effort, more time than you had anticipated. But certainly you did succeed in the end. And I think this is also thanks to your ambitious attitude that you showed throughout. Actually, you showed this already when you entered this program 2 years ago. As another strength, I think
that I recognize for you is that you show a lot of initiative. And this also led you in spending a few months in Taiwan last summer on an Intel scholarship that you acquired for that. So in light of this, I'm not surprised that you've also been successful in finding a job already. Actually, in early November, you've started as a trainee at ING Bank here in the Netherlands. Well, that makes it time to celebrate us all, and for that, with that, I would like to congratulate you once again and extend these congratulations to your friend and your family. Congratulations. So Thomas, it's nice to see you here today. I remember when we first met earlier this year, and I think it was during an oral exam you had with Henk Corporaal, and there you asked him if you could also do like a master assignment, and that basically means that your exam was changed into a hunt for an assignment, which ended up at my desk somewhere late in the evening by the time I wanted to go home. But we were discussing this and we came up with some assignment at ProDrive, where we actually met a couple of days later together with your supervisor there, Nikos. And then we decided that we would like to give you an assignment which we could describe in one sentence, and that was like implementing this noise reduction algorithm, which is some algorithm which you use to take an image with your phone and then it makes it look nicer. And you had to implement this on the platform ProDrive gave you, which has like many chips all on this big board. And the basic thing was make it run fast. That was your goal. So we gave you this task and we looked at how you did it. And quickly later, we figured out that you were already like the big expert there in this programming of this board. And you had a lot of questions we couldn't help you with, but ProDrive didn't really know the answer as well. And then you contacted the manufacturer of these chips, and they didn't even know the answer. So we had a real problem there. But yeah, later you worked harder and harder, and you figured out that most of these problems were caused by the software delivered to you by this chip manufacturer. So you decided to throw it all out and make some of your own software. And you made this big benchmarking tool. I don't know if it's shown here. Yeah, it is. And you made this tool for ProDrive, which they now use to benchmark their platform they use. And actually you show them that there is a bug in their tools, in their platform, which I'm not even sure if they fixed it, but to help them fix it, they hired you. They were actually so keen on hiring you that they hired you before you finished your project, which gave a little bit of a stress in the end, where on one hand you had to finish your project, and on the other hand, ProDrive wanted you to stop doing all this university stuff and just go on and make their money. But in the end, you still found time to write a big report. We had to review like 84 pages with a lot of measurements and explanations and more questions for them. But we were very happy to work with you. You've always been a very hard worker with a big eye for detail. And we always liked that you showed up on meetings, not with a list of what you did, but also with a list of problems you would like to solve. So yeah, I would like to congratulate you, also on behalf of Henk, with this diploma and with your new job at ProDrive. And now I can hand you over this magic gift. Congratulations. Alsjeblieft, gefeliciteerd. Beste Hugo, jouw afstudeeropdracht begon met een opdracht in ons seminar over triangulaties. In dit verband zijn dat eigenlijk structuren gebaseerd op een rooster van meetpunten in een gesimuleerde ruimte waar een natuurkundig proces plaatsvindt. Denk bijvoorbeeld aan de stroming van vloeistoffen in een pijp of van warmte in
Een blok van wat voor materiaal dan ook, of van lucht om een vliegtuig. Bij dat soort simulaties moeten de meetwaarden in die meetpunten heel vaak worden bijgewerkt. De bottleneck is daarbij eigenlijk niet het rekenwerk, maar het opzoeken van die meetpunten in het computergeheugen. Je kunt proberen dat opzoeken sneller te maken door te zorgen dat de computer eenmaal opgezochte meetpunten eerst zoveel mogelijk bijwerkt voordat hij ze weer terugstopt in het geheugen. En dan hoeven ze minder vaak te worden opgezocht. Ik wilde dat jij, jouw medestudenten in het seminar, iets zou uitleggen over methoden om dat opzoeken inderdaad sneller te maken. Maar jij vond die methode eigenlijk maar niet. Want die werkte namelijk alleen maar voor triangulaties met een heel regelmatige structuur. En dat is een beetje nep. Want in echte simulaties worden meestal triangulaties gebruikt die een onregelmatige structuur hebben. Die is aangepast aan de fysieke omgeving. Jij wilde daarom een methode hebben die ook voor onregelmatige structuren werkt. En daar had je een heel slim en innovatief idee voor. En zo begon ons avontuur. Na afloop van het seminar heb je je idee verder uitgewerkt in je afstudeerproject. En daarbij werd uiteindelijk alles anders. Door jouw vasthoudendheid wist je in gesprek met wiskundigen te achterhalen hoe zo'n berekening nou eigenlijk echt in elkaar zit. Je ontdekte dat het simpele theoretische model waarmee ik je had geleerd om dit soort problemen te analyseren, in de praktijk nauwelijks toepasbaar was. Dat was wel even schrikken, vooral voor mij. Ik heb geprobeerd dat niet al te hard te laten merken aan Hugo, maar ja, dat was wel even schrik. Jij besloot het probleem daarom op een andere manier te modelleren. En uiteindelijk kon je aantonen dat er wel degelijk potentieel is om de opzoektijd in het computergeheugen bij dit soort berekeningen te reduceren. Tijdens het hele project viel op dat Hugo elke week in razend tempo relevante literatuur opzocht, analyseren wat een en ander betekende voor onze probleemstelling en welke kernvragen open bleven staan en ontbrekende bouwstenen invulde om tot betere oplossingen te komen. Het aantal uren dat ik mag besteden aan het begeleiden van een masterstudent was helaas nooit genoeg om alle interessante vondsten en vragen te bespreken die bij Hugo waren opgekomen. In het begin verwachtte je dat ik jou bij zou houden en wilde je vaak mijn goedkeuring horen voor de oplossingen en onderzoeksrichtingen die je voorstelde. Gelukkig kon ik Hugo op zekere momenten ervan overtuigen dat hij eigenlijk prima op eigen kracht verder kon en niet op mij moest wachten. De presentatie van de verdediging van je scriptie maakte indruk. Doordat je het project in alle aspecten kon overzien. Theoretische modellen, toepassing, hardware-eigenschappen. Niet alleen kon je daar met de commissie over discussiëren, je kon het ook zeer kernachtig samenvatten voor niet-experts, zonder oppervlakkig te worden. We begrijpen het probleem waar we een oplossing voor zochten nu veel beter. Ik weet nu veel wat ik voorheen niet wist. Je scriptie sluit af met een agenda voor vervolgonderzoek, waardoor we veel gerichter naar praktische oplossingen kunnen gaan zoeken dan voorheen. Hugo, was er groot genoeg om jou te mogen begeleiden. Het enige wat ik jammer vind, is dat ik je niet kon bewegen om een onderzoekscarrière in het buitenland te overwegen. Aan de andere kant zal dat dan waarschijnlijk betekenen dat een werkgever in Nederland zich in de handen mag wrijven. En zal een werknemer krijgen die zich niet door een theoretisch model van de universiteit in de luren laat leggen, maar met een kritische blik doorzoekt naar de kern van het probleem. Terecht krijg jij je diploma cum laude. Met lof. Van harte gefeliciteerd. Ik wens je veel succes in je verdere loopbaan. Dear ladies and gentlemen, graduates, family members, friends, and other attendees. Let me start with introducing myself. My name is Tim Ehlers and I'm currently the chairman of GEWIS, the Study Association for Mathematics and Computer Science. Today is an important day
Today is an important day because these people have received their diploma. Today is also an important day because today in history, the first episode of The Simpsons was broadcasted. But today is also an important day because 112 years ago, the very first flight was made. The brothers Wright took their plane, the Wright Flyer, and they took it off the ground. They flew an astonishing 12 seconds and they covered 36 meters. But it was a great step forward. And logically, this process didn't go without bumps in the road. On the 14th of December, they also tried to lift their airplane, but they failed miserably. Luckily for me, because otherwise I wouldn't be able to speak about it today. Because today they succeeded. However, the American Ministry of Defense was not quite convinced by their idea, by their airplane. It took them 5 more years to convince this ministry and to get the contract for the first airplane signed. And they had to work hard for this. And as of then, people could fly through the air. People could reach any place they wanted. And of course, this process has started 112 years ago. And now we all know where we are. 5 million people a day are flying through the air. And we've put a man on the moon, all because of the first step by the brothers Wright. And today, it was the first step in the rest of your lives. Today, you've received your master's degree. And with this master's degree, you can get to any place where you want to be. And you've worked hard to get here. For some of you, maybe a bit longer than 5 years. For some of you, maybe 5 years. So from now on, please spread your wings, fly, and discover all the possibilities that are there for you. Concluding, it's a great achievement for all of you. Something not only you can be proud of, but also your friends, your family, and also me in name of Gewis are very proud of you. Gewis, for some of you, might have been a second home, a place where you felt safe. And we hope that in the rest of your lives, you will always know the way to Gewis, and you're always very welcome to come by. Ladies and gentlemen, the only thing left for me is to congratulate you all again with the wonderful achievement that you have achieved. May this only be a flight for the rest of your life, and please reach every place that you can reach now. Thank you. Ladies and gentlemen, Masters of Science, with reference to the words of the previous speakers, I would like to also congratulate you and your families on your degree. And I want to extend these congratulations also on behalf of the whole Department of Mathematics and Computer Science, and for the graduate in Embedded Systems, also on behalf of the Department of Electrical Engineering, and for the specialization in information security and technology, we have 2 of those graduates here, also on behalf of the Radboud University in Nijmegen, with whom we actually share the information security program. I wish you every success and good fortune in your future careers. But I don't want to wish you goodbye. Our university likes to stay in contact with its graduates. That is why we ask you to register in AlumniNet and to become a member of one of our alumni associations. And more detailed information about how you can actually do that can be found in a letter that is enclosed in, with your degree. Now a word about the mystery gift. Some of you already started sort of looking at it, and one already found out that it is actually a container. And our university, fortunately, we have a department on industrial design and such, so we looked for a design that made clear that it's possible to create a container that is not intended for beer.
The real purpose of this container is to hold your diploma. Now, as you probably have seen, the diploma you received is quite flat and doesn't fit in that container right away. A word of advice to you is first make as many copies of your diploma as you think you are going to need in your career, and then roll it up and put it in the container, because after you've done that, it will never return to its original flat shape that is convenient for making copies. And then you can put it anywhere. I suggest not to remove the base, to use it as a bulletproof tie. It's too small to be really useful for that. I also have to turn to something more serious. Because you think you can now go out and celebrate and do whatever you want, and the mail has already said, spread your wings, well, you just received the degree of Master of Science, and this not just gives you the right to call yourself Master of Science or Ingenieur, but it also involves duties. Duties that hold day and night, sober or drunk. As a holder of this degree, you are committed to standards of scientific integrity, trustworthiness, intellectual honesty, openness, and independence. These standards are described in more detail in the Netherlands Code of Conduct for Scientific Practice and in the Eindhoven Code that is derived from it. So this not only applies to what you do at work, right, but to everything you do in life. And you also have duties towards society. Right? You must be clear about the boundaries of your own expertise. You must communicate honestly and independently about the results of your work, including potential risks associated with them. You are committed to the ethical codes for research and design, also involving human subjects or animals, if you would ever do research or development in that area. Now, ladies and gentlemen, just a word about the procedure that is going to follow. Outside of this room, on my left, your right, you will have a chance to congratulate the Masters of Science during a reception. However, the graduates themselves will first line up in front of this room so that the committee can congratulate them, and they and the committee, we will exit through the door on my right, it's your left, right? Because we will make a photo of the graduates and the committee. If you were to exit through that door, you will just be in the way of the photographer. We wouldn't want that, and you wouldn't get to the reception. Right? We will find a secret passageway to join you at the reception. So don't worry, the graduates will come back, and you will be able to congratulate them. Right? And please leave some of the food and drinks for us. Right? The public sitting of the examinations committees is hereby closed.